This is Msekelo once again. Leo tutakwenda kujifunza topic inaitwa production katika principles of economics. Katika production tuna vipengele kadha wa kadha vya kukava. Ambapo sasa cha kwanza kabisa tuanze kujua nini maana ya production. What is production? We say production, this is a process of converting input into output. Kwa ule ni mchakato mzima wa kuibadilisha inputs to output. Output is a process in which goods and services are produced. Kwa ule mchakato mzima ambapo bidhaa au huduma inakuwa delivered au inakuwa produced inaitwa production. Huo ndio uzalishaji. Ile kitendo cha kubadilisha raw materials into useful form. Kwa mfano kitendo cha kubadilisha cotton to clothes inaitwa production. Converting the cotton into clothes inaitwa production. Huo ni mfano tu. Hiyo ni maana ya production. Kuna kipengele kingine ni factors of production. What are the factors of production? Factors of production zipo kama 4. Ya kwanza ni land, ya pili ni labor, ya tatu ni capital, na ya mwisho ni entrepreneur. Sasa tutaanza kuangalia moja baada ya nyingine. Nini maana ya capital, nini maana ya land, nini maana ya entrepreneur, nini maana ya labor. Na kwa kwanza kabisa tuanze na land. Factors moja wapo ya production ni land. Land ina consist soil and sunshine. Hiyo ni mfano ya land. Sasa what is land? All factors which are given by nature inaitwa land. All factors which are given by nature. That's why hata sunshine tumesema nini? Tumesema kwamba ni land. Kitu ambacho tumepewa na Mungu basi imewekwa kama factor kwenye production, imewekwa kama land. Na price yake inaitwa rent. So the price of land is rent. Kwa mtu akikuuliza the reward of land is what? Is rent. Another thing is labor. Labor hapa tunaita consist of mental and physical abilities to do work. So ni ile mental and physical ability to do a work inaitwa labor, na price yake inakuwa wages. Kwa hivyo kitendo cha kutumia akili au kutumia nguvu kufanya kazi inaitwa labor. Na unapata payment gani au reward gani? Unapata kitu inaitwa wages. Na ndio maana nasema price ya labor ni wages. Factor nyingine ni capital. Hii production iweze kufanyika lazima kuwepo na capital. So this is the goods which are helpful for further production, kama vile building, machine, money and things of the kind. Kwa hiyo capital, mtaji ni nini? Tunasema ni bidhaa ambayo inatumika kwa ajili ya uzalishaji zaidi. Kwa bidhaa inaendeleza uzalishaji inaitwa capital. Ni bidhaa hiyo inaweza kuwa nyumba, ikawa jengo, watu wanatumia kusoma, watu wanatumia kutibiwa, watu wanaweza kuwa wanatumia hilo jengo kuendeleza uzalishaji wa bidhaa fulani. That is a capital good. Na kitu kingine ni kwamba sasa capital payment yake ni nini? Au price ya capital ni nini? Interest. So capital it lead to interest. Na baada ya hapo kuna factor nyingine ambayo ni entrepreneurship. Nini maana entrepreneurship? This is a process of combining the 3 factors. Unapocombine 3 factors ambazo tumezitaja kama vile land, labor and capital, hicho kitu inaitwa entrepreneurship. Sasa ule mchakato mzima wa kucombine land, labor and capital is termed as entrepreneurship. Inability ya combine together these factors of production is termed as capital. And the payment of entrepreneurship, it is not termed as capital, it is termed as entrepreneurship. Now the payment of entrepreneurship ni nini? It is profit. So the reward of entrepreneurship is profit. This one. Now baada ya tumeangalia meaning of production, factors of production. Now what are the types of production? We have a lot of types of production, ambapo una direct production and indirect production. Nini maana direct production? Nini maana indirect production? Direct production, this
This is the production of goods and services by an individual for own consumption. Kile kitendo cha kuzalisha bidhaa fulani au huduma fulani kwa ajili ya matumizi binafsi, hiyo ni direct production. Kama wewe unazalisha sio kwa ajili ya kuuza kwa mtu mwingine, ni kwa ajili ya kutumia wewe mwenyewe, basi hiyo kitu inaitwa direct production. Kama umepanda mboga pale nyumbani kwako, nyanya nini, huendi upeleke sokoni, unazitumia wenyewe, hiyo inaitwa direct production. It is also referred to as the subsistence production or production for the purpose of survival. Mtu amelima mahindi yake pale na afu ya kwa ajili ya kula yeye mwenyewe, hiyo inaitwa direct production. That's why it is termed as subsistence production. Another type of production is indirect production. Indirect production, what does it mean by indirect production? We say this is a production of goods and services for sale of a profit. Kama wewe unafanya uzalishaji kwa ajili ya kuuza, kama vile Modewiji au Balesa anapozalisha bidhaa kadha wa kadha alafu anakuja kutuuzia sisi, ile kitendo kinaitwa indirect production. Anauza kwa ajili ya kupata faida, ana produce kwa ajili ya profit. He is producing that products for the purpose of getting the profit. That is indirect production. Hiyo ni types of production. Sasa tumeangalia meaning of production, tumeangalia factors, tumeangalia types of production, now levels of production. How many levels of production do we have? Tupo na level kama 4 au 5. Ya kwanza ni primary production, ya pili secondary production, nyingine ni tertiary production. Kwa zipo 3 na si 4 tena. Kwa hiyo tuangalie moja baada ya nyingine. Nini maana primary production? Nini maana secondary? What does it mean by tertiary production? Starting with primary production. A primary production, this is a process of obtaining or extracting raw materials. Mchakato mzima wa extract raw materials au wa kuvuna vitu kutoka shambani au kutoka ardhini unaitwa primary production. Kwa hivyo mtu anapovuna bidhaa kutoka shambani, either kwa hunt by hunt, tunaposema kwa mfano wa primary production ni agricultural activities, ambazo agricultural activities kuna farming, kuna fishing, kuna hunting as well. Kwa mtu anapoenda kuwinda, mtu anapokuwa anavuna samaki au tuseme anavua samaki, mtu anapofanya kilimo, ile kitu inaitwa primary production. Mining, mtu anapo extract minerals from the ground, inaitwa primary production. I think this is clear about the levels of production, ambao ni primary production. And the second level of production is secondary production. What does it mean by secondary production? Nini maana halisi ya secondary production? Secondary production, this is the level where the output of primary production are now used as input in secondary production, and this involve all industrial activities. Kile kitendo ambacho ile agricultural products kama vile samaki, mahindi pengine au minerals zinakuwa zinatumika as input kwenye secondary production, pale ambapo hizi zinaenda kutumika kama raw materials, au kile kitendo cha kuchukua raw materials na kuzipeleka kiwandani, kile kitendo kinaitwa secondary production. Yaani umezitoa shambani unazipeleka kiwandani, kile kitendo cha kuzitoa shambani na kuzipeleka kiwandani inaitwa secondary production. So it is when primary production is used as input in secondary production, inaitwa secondary production level of production. Na hii ina consist industrial activities, kwa kile kitendo cha kuprocess maembe into juice inaitwa secondary production. What about tertiary production? Tertiary production, actually, this is the provision of services. Huko tumeongelea bei za goods. Now inapotokea kwenye swala zima la services kama vile teaching, doctor, na police, hicho kitu kinaitwa tertiary production. So provision of services kwenye levels of production inaitwa tertiary production. What's the meaning? Sasa tumeshagundua kwenye production, tumeona meaning, tumeshaona types, tumeshaona levels, tumeshaona factors of production. Now we are moving to another part, which is production techniques.
What does it mean by production technique? Nini maana ya production technique? Hebu tuangalia ni maana halisi ya production technique. Production technique, this is a method adopted by a firm for the production of goods and services. Zile mbinu au njia ambazo zimekuwa adopted na firm fulani kwa ajili ya uzalishaji wa bidhaa au utoaji wa huduma inaitwa production technique. Yeah. Sasa hizo production techniques ni kama zipi? Kuna ya kwanza inaitwa labor intensive technique, kuna capital intensive technique, kuna land intensive technique. Tutaangalia maana ya moja baada ya nyingine. Kwa kwanza kabisa tuanze na technique ya kwanza ambayo ni labor intensive technique. What does it mean? Labor intensive technique is a production technique whereby more labor is used than any other factors. Kwa pale ambapo wafanyakazi wanatumika zaidi kuliko land, kuliko capital, that is labor intensive technique. Manake sasa hii firm inatumia zaidi wafanyakazi kuliko nini? Kuliko capital, kuliko land kufanya uzalishaji. Hiyo ndo maana halisi ya labor intensive technique. Na tunaendelea na nyingine technique nyingine, production technique nyingine ambayo ni capital intensive technique. What does it mean by capital intensive technique? Capital intensive technique, more units of capital are used more than any other factor. Ni pale ambapo mtaji unatumika zaidi kuliko labor, kuliko land. Hiyo technique inaitwa capital intensive technique. Bila shaka hapo tunaelewana. So kwenye mata ya capital intensive technique tumeshamalizana. What about labor intensive technique? Labor intensive technique, it is land intensive technique. Land intensive technique, more units of land are employed rather than any other factors. Sasa pale ambapo capital ni ndogo kuliko land, labor ni wachache kuliko units za land, hiyo technique, hiyo firm itakuwa imetumia technique ya land. Yani imetumia ardhi zaidi kuliko capital, kuliko labor. Kwa hiyo technique inaitwa land intensive technique. More land is used compared to other factors of production like land, like capital and labor. That is the meaning of land intensive technique. Thereafter, we are moving to another part, which is factors for the choice of production technique. Tumeangalia technique kama ni land, capital, as well as labor intensive technique. Sasa unatumia factor gani? Kwamba sasa nitumie labor kwa wingi kuliko capital. Sasa nitumie capital kwa wingi kuliko land. Unatumia factor gani? Ni vitu gani unaangalia hasa? Kama katika kampuni yangu ni ajili wafanyakazi wengi kuliko kutumia land au kuliko kutumia capital, unatumia factors hizi. Ya kwanza kabisa ni price of the factor. Gharama ya factor husika. Price of the factor. Unaangalia ni factor gani ina unafuu kwako. Je, ni land ndio una land nyingi kuliko uwezo wa kuwalipa wafanyakazi? Kama una land nyingi basi tumia land. Au land ni cheap kuliko wafanyakazi, kwa unaangalia factor ambayo ni cheap ndio unaitumia. Factor nyingine ni efficiency of the factor. Ni factor gani ambayo itaniletea uzalishaji mkubwa? Sasa nitumie land. Kwa sababu nikitumia land nitaweka building juu ya land, nitafanya hiki na hiki juu ya land. It is better nikitumia land. So efficiency ni ipi italeta faida kubwa kwako? Italeta uzalishaji mkubwa kwako. Nyingine ni degree of substitutability. Je, hii factor nayoitumia tunaweza tukaireplace pale itakapokuwa ina fail? Inaweza kuwa substituted with another factor. That is the meaning. Kwa kama hiyo factor inaweza kuwa substituted kirahisi, basi tumia hiyo factor. Lakini nyingine ni the government policy. Hiyo factor, what the government says about that factor. Serikali inaongeleaje kuhusiana na hiyo factor? Kama serikali inaipinga hiyo factor basi achana nayo. Lakini kama serikali inaipromote basi ni vizuri kutumia factor ya namna hiyo. Kama serikali inasema tumieni ardhi zaidi
kuliko wafanyakazi kwa sababu nawasumbua kuwalipa, basi tumia zaidi ardhi kwa sababu utakuwa umeendana na sera ya serikali. That is